যখনই একটা ফোর্স অ্যাক্ট করবে একটা ম্যাটেরিয়ালের উপরে, একটা ফোর্স যখন অ্যাক্ট করবে ম্যাটেরিয়ালের উপরে, the sample will be deformed to a different size or shape, তখন ম্যাটেরিয়ালটা ডিফরমেশন আন্ডারগো করে। If it is made longer, the force is referred to as tension and the extra length is as extension. For a material being squashed to a smaller size, both the forces and the decrease in size are called compression. আচ্ছা, আইডিয়া হলো একটা ম্যাটেরিয়ালকে তুমি যদি টেনে ইনিশিয়াল লেন্থ থেকে লঙ্গার বানায় ফেলো, যে ফোর্স তুমি ওকে ডিফর্ম করতেছো সেই ফোর্সটাকে উই কল ইট টেনশন। আর যদি তুমি একটা ফোর্স দিয়ে ওকে আরো শর্টার বানায় ফেলো, যদি একটা ফোর্স দিয়ে তুমি ওকে আরো শর্টার বানায় ফেলো, তখন সেই ফেনোমেননটাকে ইউ কল ইট কম্প্রেশন। এই দুইটা টার্ম মাথায় রাখতে হবে, একটা হলো আমার টেনশন আর একটা হলো আমার কম্প্রেশন। ইউ ক্যানট মিক্স আপ টেনশন এন্ড কম্প্রেশন, দিস টু মাস্ট বি কেপ্ট সেপারেট। আমি যদি তোমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করি যে টেনশন আর কম্প্রেশনকে কিভাবে লিংক করা যায়, খেয়াল করে দেখো। A decrease in sign could be referred to as negative extension. Decrease in size could be referred to as negative extension. তার মানে কম্প্রেশনের আরেক নাম হলো negative extension. এদিকে তাকায় দেখো তো, I take this bar, এই বারটাকে নিয়ে আমি টান দিলাম, this was the initial length, this was the initial length, এর ইনিশিয়াল লেন্থ ছিল, কিন্তু এই টেনশন দেওয়ার কারণে খেয়াল করে দেখো ওর লেন্থটা বেড়ে এক্সট্রা এতটুকু হয়ে গেল, এক্সট্রা এতটুকু লেন্থ আসলো, যতটুকু এক্সট্রা আসবে that is always my extension. Same thing goes over here, this was the initial length, কিন্তু ফোর্স দেওয়াতে ও কম্প্রেসড হয়ে এটা হয়ে গেল আমার নিউ লেন্থ, so this is my compression. নেক্সট পার্টে চলে যাই। এখন উইল বি ডিসকাসিং হুকস ল। হুকস ল কি বলে আর হুকস ল আনলো কে? হু ইজ ইট দ্যাট ইন্ট্রোডিউসড হুকস ল টু অল অফ আস? এটার নাম হলো রবার্ট হুক। সো রবার্ট হুক কি বললো? ইজ এ রাইভাল অফ স্যার আইজ্যাক নিউটন। দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, ওদের দুজনের রাইভালরিটা। ওর আইজ্যাক নিউটনের সাথে আরো অনেকেরই রাইভালরি ছিল। হুক ওয়াজ ওয়ান অফ দেম, লাইবনিজ ওয়াজ ওয়ান অফ দেম। Anyway, was an exceptional experimental scientist. Robert Hooke was an exceptional experimental scientist. His interests were very diverse and they discovered many things that are more important than the rule called Hooke's law. Hooke's law ছাড়া ওরা আরো অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস ইন্ট্রোডিউস করছে সায়েন্সের ভিতরে। Hooke's law এক্স্যাক্টলি কি বলে দেখি। Right. Hooke's law states that the force needed to extend a spring is proportional to the extension of the spring. ও বলতেছে ফোর্সটা হলো এক্সটেনশনের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। A material only obeys Hooke's law if it has not passed what is called the limit of proportionality. এই জায়গায় একটা তোমাদেরকে I have to stop you right there. O level as in IGCSE এর আগের স্পেসিফিকেশনটাতে you did not have this term limit of proportionality. In fact, তখন তোমরা পড়তা ইলাস্টিক লিমিট এর আগে পর্যন্ত হলো আমার হুকস ল করে। No, the term is actually limit of proportionality. Up to a certain limit of proportionality, the force needed to extend a spring is proportional to the extension of the spring. If an object is subject to only a small force, it will deform elastically. When the force is removed, it returns to its original size and shape as long as elastic limit was not passed. We will look in much more detail in elastic and plastic deformation next section. এখন এই জায়গায় দেখি, the middle spring is extended in proportional to the applied load. Middle stringটা is extended in proportional to the applied load. Obeying Hooke's law, the right hand spring has been stretched beyond its limit of proportionality. এটা কিন্তু একটাই স্প্রিং, কিন্তু এমনই হিউজ লোড দিল যে ওর লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটিকে এক্সিড করে ইলাস্টিক লিমিট এক্সিড করে ফেলছে। নাও ইভেন ইফ ইউ রিমুভ দিস, তুমি যদি এই লোডটাকে রিমুভও করে দাও, the spring will no longer go back to the original shape. জীবন আর যাবে না, ও পার্মানেন্টলি ডিফর্মড হয়ে গেল। এই টার্মসগুলো মাথায় রাখতে হবে, ও হয়ে গেল পার্মানেন্টলি ডিফর্ম। তাহলে ফ্রম দিস কনসেপ্ট হোয়াট ক্যান উই কনক্লুড, যে একটা ম্যাটেরিয়াল কে যদি ওর ইলাস্টিক লিমিটের বাইরে স্ট্রেচ করা হয় বা কম্প্রেস করা হয়, ও পার্মানেন্টলি ডিফর্মড হয়ে যায়। নেক্সট, Hooke's law is best described mathematically with the equation. কোন ইকুয়েশন দেখি?
force applied equals to stiffness as in spring constant and extension. এটা কোথা থেকে আসছে? Let me just show this real quick. এই স্প্রিংটা বলতেছে হুকস ল অবে করে। এই স্প্রিংটা বলল হুকস ল অবে করে। ও যদি হুকস ল অবে করে তাহলে হুকস ল কি বলে? The applied force is directly proportional to the extension. এই যে আমি জিনিসটা লিখলাম, this is an expression. I need to turn this into an equation. How exactly do we turn expressions into equation? Expression কি equation কিভাবে বানাই? You need to introduce a constant. F equals to, what is that constant? Kx. That's it. F টা হলো আমার লোড, x টা হলো এক্সটেনশন। তাহলে আমি যদি একটা গ্রাফ ড্র করি, দুনিয়ায় যত ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল কোয়ান্টিটিজ আছে সবার গ্রাফের শেপ হলো স্ট্রেট লাইন থ্রু দ্য অরিজিন। এন্ড গেস হোয়াট, এই গ্রাফটার যদি আমি গ্রেডিয়েন্ট বের করি, ইফ আই ফাইন্ড আউট দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দিস গ্রাফ, এই গ্রাফটার গ্রেডিয়েন্ট আমাকে কি দিবে? m equals to f by x. f by x, এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে দিবে the spring constant k. এখন what does this spring constant exactly represent? এই spring constant exactly represent করে জিনিসটা কি? spring constant represent করে যে এই ম্যাটেরিয়ালটা কতটুক stiff, how stiff a material is. এই জন্য this is at times referred to as just the stiffness. এই জন্য দেখো স্প্রিং কনস্ট্যান্টের জায়গায় অনেক সময় ওকে স্টিফনেস কনস্ট্যান্ট বলা হয় টাইমস এক্সটেনশন। আই হোপ এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন নাই। নেক্সট আসি। The stiffness constant for a spring is usually referred to as the spring constant. মাত্র যেটা বললাম, stiffness constant থেকে more commonly it is referred to as the spring constant. Either phrase refers to K in the Hooke's law equation. দুইটাই কিন্তু আমার K এর দিকে পয়েন্ট করে. Both of them points towards K. Next যাই। Let's take a look at a worked example. This is so easy. আমার মনে আমার বলার কিছু আছে। Everyone just go through this. প্লিজ একটু এই এক্সাম্পলটার ভিতর দিয়ে যাও। দিস ইজ সাচ অ্যান ইজি টপিক। আমি এটা তোমার ইসের থেকেও দেখাচ্ছি না, ওই লেকচার শিটে দেখাচ্ছি না। লেকচার শিটে যাবো যখন, মানে আমার বানানো লেকচার শিটে যাবো যখন একটু অ্যাডভান্স টপিকে যাবো, অ্যাজ ইন স্ট্রেস স্ট্রেইন অ্যান্ড মডুলাস থেকে। গাইস ডু গো থ্রু দিস কুইকলি, গো থ্রু দ্য ওয়ার্কড এক্সাম্পল। লেট মি নো when you're done with the worked example, তারপর আমি নেক্সটে যাবো। শেষ। গাইস সবাই কি পড়ছো এটা ওয়ার্কড এক্সাম্পলটা? কারো কোনো কনফিউশন নাই? তাহলে আমি নেক্সটে চলে যাবো। ওকে, সবাই নোটিস করি। সলিড ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টিজ দেখি। তুমি যদি অ্যাকচুয়ালি একটা এক্সপেরিমেন্ট করো, তুমি ডিফারেন্ট ম্যাথস দিলা, ম্যাথস গুলার থেকে ওয়েট বের করলা, এন্ড আই ডোন্ট থিংক আই হ্যাভ টু টেল ইউ ম্যাথস থেকে ওয়েট এক্স্যাক্টলি বাইর করে কিভাবে। ম্যাথস থেকে ওয়েট বের করে জাস্ট 9.81 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে, 9.81 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আই গট দ্য ওয়েটস। এবার ওয়েট আই হ্যাড দ্য অরিজিনাল লেন্থ। খেয়াল করে দেখো অরিজিনাল লেন্থের লাইনে কোনো চেঞ্জ নাই অ্যাট অল। অরিজিনাল লেন্থের লাইনে অ্যাবসলিউটলি নো চেঞ্জ হোয়াটসোএভার। কেন? বিকজ অরিজিনাল লেন্থ আমার চেঞ্জ হইতে যাবে কেন? ওয়াই উইল দ্য অরিজিনাল লেন্থ চেঞ্জ? অরিজিনাল লেন্থ কখনো চেঞ্জ হয় না, সবসময় আমার সেম থাকে। নাও অরিজিনাল লেন্থ আমার সেম, কিন্তু লোড করার পরে লোডেড লেন্থ দেখো বাড়তেছে। লোডেড লেন্থটা দিয়ে আমি কিছু করব না, আই নিড দ্য এক্সটেনশন। এন্ড হাউ এক্স্যাক্টলি ডু আই ফাইন্ড আউট দ্য এক্সটেনশন? খুবই সিম্পল। লোডেড লেন্থ মানে নিউ লেন্থ মাইনাস original length. All you have to do is just new length minus original length করলে you will get the extension. Always remember Hooke's law কিন্তু করার সময়, Hooke's law address করার সময়, evaluate করার সময় একটা অনেক common mistake হলো, a lot of times students what they do is weight against new length এর গ্রাফ এঁকে বসে। নিউ লেন্থের গ্রাফও স্ট্রেট লাইন হবে, কোনো ডাউট নাই, কিন্তু নিউ লেন্থের গ্রাফ, ফোর্স এগেইনস্ট নিউ লেন্থের গ্রাফ উইল নট গো থ্রু দ্য অরিজিন। অরিজিন দিয়ে কিন্তু যাবে না, প্লিজ বেয়ার ইন মাইন্ড।
অরিজিন দিয়ে শুধুমাত্র যাবে ফোর্স এগেইনস্ট এক্সটেনশনের গ্রাফ। নেক্সটে যাই। এখন আমাদের আরো কয়েকটা জিনিস নিয়ে ডিসকাস করতে হবে। নাও উই হ্যাভ টু ডিসকাস দ্য ওয়ার্ক অথবা এনার্জি স্টোরড ইন আ স্প্রিং। আজকে আমাদের ডিসকাস করতে হবে ওয়ার্ক ডান অর এনার্জি স্টোরড ইন এ স্প্রিং। আচ্ছা, এটা নিয়ে যখন ডিসকাস করব প্লিজ খেয়াল করে দেখো ওয়ার্ক ডান অর এনার্জি স্টোরড ইন আ স্প্রিংটাকে আমি কিভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি। আমি এটাকে আমার পিডিএফ এ দেখাই। গাইস নোটিস দিস পার্ট ভেরি কেয়ারফুলি। কোথায় ছিলাম? ওয়ার্ক ডান অর এনার্জি স্টোরড ইন আ স্প্রিং। নরমালি ওয়ার্ক ডান মানে কি হয়? নরমালি ওয়ার্ক ডান আমরা কিন্তু কিছুদিন আগে ওয়ার্ক ডান টপিকটা শেষ করে আসছি। গাইস সবাই কি আমার কথা শুনতেছো? Guys, can you hear me properly? Just write it in the chat box. Yes, sir. Okay. Work done এমনি কি হয়? Force into extension. খুবই সিম্পল, work done মানে force into extension. কিন্তু work done on a spring equation হয়ে যায় half fx. তো বলবা সব ঠিক ছিল, fx তো আগেও দেখছি, এই হাফ জিনিসটা কোথা থেকে আসলো? হাফটাকে এক্সপ্লেন করার there are two ways. One of the ways would be when you look at an fx graph, right? When you look at an fx graph, let's say হুকস তবে করলো এই fx গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া, যে কোনো গ্রাফের তো দুটা জিনিস বের করতে পারি গ্রাফ থেকে, একটা হলো গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ আর একটা হলো এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ। আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এই গ্রাফের এরিয়াটা বের করো, কিভাবে বের করবা? একটা কি মনে হচ্ছে দেখে? রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। সো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বের করে কিভাবে? হাফ ইনটু বেস অ্যাজ ইন এক্স, অ্যাকচুয়ালি এফ দেই, ইনটু হাইট। সো এইখান থেকে হাফ আসে। তুমি বলো হ্যাঁ ঠিক আছে, এরিয়ার থেকে এনার্জি বের করতেছি, ওয়ার্ক ডান বের করছি, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু এটা তো কোনো লজিক মিললো না। আমরা যখন নর্মাল ওয়ার্ক ডান দেখতেছিলাম তখন এফএক্স দেখছি, কিন্তু এখন যখন স্প্রিং এর জন্য ওয়ার্ক ডান অথবা এনার্জি বের করতে চাচ্ছি, এখন হঠাৎ করে আকাশ থেকে এই হাফটা চলে আসলো কেন? এরিয়া এটা হলো থিওরিটিক্যাল অ্যান্সার, কিন্তু আমি যদি লজিক্যালি বা প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করে ফিগার আউট করতে চাই, দ্যাট উড বি, খেয়াল করে দেখো তুমি যে এই ফোর্সটা বাড়াচ্ছ লোড করার সময়, ডিফারেন্ট ফোর্সের জন্য ডিফারেন্ট এক্সটেনশন, আই রিপিট ডিফারেন্ট ফোর্স all throughout you were not exerting one single force, contrary to যখন তুমি নরমালি ওয়ার্ক ডান বের করো। খেয়াল করে দেখো তো, লেটস সে আই টেক দিস ব্লক, আমি একটা ব্লক নিলাম, ব্লকের উপরে একটা ফোর্স এক্সার্ট করলাম, লেটস সে 100 নিউটন, বক্সের উপর একটা ফোর্স এক্সার্ট করলাম 100 নিউটন, এই 100 নিউটন দিয়ে বক্সটাকে আমি মুভ করলাম লেটস সে 20 মিটার, 100 নিউটন ফোর্স দিয়ে এই বক্সটাকে মুভ করলাম আমি এই 20 মিটার। এইবার যদি আমি এই বক্সের উপরে ওয়ার্ক ডান বের করতে চাই, হাউ এক্স্যাক্টলি আর উই গোইং টু ফাইন্ড আউট দ্য ওয়ার্ক ডান অন দিস ব্লক? খুবই সিম্পল, জাস্ট ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স, 100 ইনটু 20 কত আসবে? ইউনিট কি হবে? জুল, 2000 জুল। খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, খুবই সিম্পল। তো এই জায়গায় হাফ টাফ কেন নিলাম না কোনো? এই জায়গায় why did we not take the half? Guys, can anyone answer me? এই সিচুয়েশনে এই জায়গায় আমরা হাফ এক্স্যাক্টলি কেন নিলাম না? কেউ বলতে পারবা? এনিওয়ান? ট্রাই করো, হইলে হবে না হলে নাই, জাস্ট ট্রাই। Force the constant throughout the মানে move, absolutely right. লামিয়া ঠিক বলছো। এই জায়গায় আমরা হাফ দিলাম না বিকজ অল থ্রু আউট ইউ আর এক্সার্টিং ওয়ান সিঙ্গেল ফোর্স, পুরাটার ভিতরে তুমি শুধুমাত্র একটাই ফোর্স এক্সার্ট করছো। যদি একটাই ফোর্স হয় সেটা তো আমার হাফ টাফের কোনো রিজন নাই। এই হাফটা হচ্ছে হইলো, সো এই স্প্রিং এর জন্য হাফের কনসেপ্ট আসতেছে কোথা থেকে সেটা বলে দেই। খেয়াল করে দেখো, স্প্রিং এর জন্য এই জায়গায় আমার ফোর্স 0, এই জায়গায় আমার ফোর্সের ম্যাক্সিমাম ফোর্স ধরলাম এফ, তাহলে 0 আর এফ, 0 থেকে আস্তে আস্তে বাড়াতে তুমি এফ পর্যন্ত গেলা। তাহলে এই দুইটার যদি আমি পুরোটার অ্যাভারেজ বের করতে চাই, 0 আর এফ এর অ্যাভারেজ, সেটা কত হবে? 0 প্লাস এফ ডিভাইডেড বাই
2 কত আসে half f তার মানে এই জায়গায় হাফটা আসতেছে because you are considering the average force. Why are you having to consider the average force? যেখানে এই জায়গায় কোনো average কিছু নেওয়া লাগে না, এই জায়গায় জাস্ট fx মাল্টিপ্লাই করে দিলেই হয়ে যায়। আর ওই জায়গায় এই হাফ কেন নিতে হচ্ছে? Because all throughout you are not being able to exert one single force. এই জায়গায় তোমার তো শুধুমাত্র একটা ফোর্স না, the force continually keeps on changing. Guys, দেখো তো সবার এই পার্টটা ক্লিয়ার নাকি? Everyone? Yes, sir. Okay, great. এটা যদি শেষ হয়ে যায়, এখন আমরা নেক্সট পার্টে চলে যাই। Actually, এই যে half fx দেখলাম, half fx এর সাথে associated, I'll show you two other equations. একটা তো আমরা দেখলাম, এটা আমি অ্যাকচুয়ালি বন্ধ করে আবার নতুনটা স্টার্ট করি, তাহলে আমার রিলেট করাটা ইজিয়ার হবে, তাহলে ক্লামজি হয়ে যাবে। So একটা ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, when it comes to an elastic material, একটা ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়ালের উপরে ওয়ার্ক ডান এর ইকুয়েশন হয় হলো ওয়ার্ক ডান অথবা এনার্জি। আচ্ছা, when I say energy, do remember এই এনার্জিটা কোন ফর্মে? EL, EL মানে কি? ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি। একটা স্ট্রেচড অথবা কম্প্রেসড ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে যে এনার্জি স্টোর থাকে, the name of that energy is elastic potential energy. একটা তো ইকুয়েশন আমরা দেখলামই, half fx. এখন we need to see two other equations. এখন টাইম টু টাইম আমাদের এক একটা ইউজ করতে হয় ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন, কোয়েশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের এটা চেঞ্জ করতে হয়। যেরকম উই অল নো f equals kx, আমরা সবাই জানি f equals kx। আজকে আমরা ক্লাসে স্টার্ট করলাম এই কনসেপ্টটা দিয়ে যে f equals kx। এখন এই f equals kx থেকে এই f এর জায়গায় যদি আমি kx দিয়ে রিপ্লেস করি, আমি যদি এই kx টাকে এখানে নিয়ে বসাই, আমি যদি kx টাকে এখানে নিয়ে বসাই দেই, খেয়াল করে দেখো f এর জায়গায় যদি আমি kx বসাই দিই, তাহলে el এর আরেকটা ইকুয়েশন কি আসবে? হাফ হাফের জায়গায় f এর জায়গায় জাস্ট kx into x, half kx square. This is my equation number 1, this is my equation number 2. Now I said there are three equations, or এখান থেকে যদি আমি এবার x কে সাবজেক্ট বানাই, দেখো তো x equals f by k, এই f by k টাকে যদি এবার আমি x এ বসাই, এবার যদি f by k টাকে নিয়ে আমি x এ বসাই, তাহলে খেয়াল করে দেখো তো আমার থার্ড ইকুয়েশন কি হবে? f by k টাকে যদি নিয়ে আমি x এ বসাই, হোয়াট ডু ইউ থিংক এবার আমার থার্ড ইকুয়েশন কি হবে? হাফ equals to half এর জায়গায় থাকবে f এর জায়গায় থাকবে, কিন্তু f into x এর জায়গায় জাস্ট f by k, f into f স্কয়ার নিচে k, half f square by k. So basically এটাই বলতেছিলাম, you have three equations. তোমার কাছে বেসিক্যালি তিনটা ইকুয়েশন আছে, তিনটা ইকুয়েশন I would suggest everyone to memorize the whole thing right away. তোমার কোথা থেকে আসলো সেটা লাগবে না, this is equation number 1, this is equation number 2, and finally this is equation number 3. এই তিনটে ইকুয়েশন at any given point তোমার মুখস্থ থাকতে হবে when you are dealing with solid materials. And what is this, or what are these equations for? These are for you to find out the energy stored or work done on a stretched or compressed material. একটা ম্যাটেরিয়ালকে স্ট্রেচ অথবা কম্প্রেস করলে ওর ভিতরে কতটুকু এনার্জি স্টোর হয় সেটা বের করার জন্য I have these three equations. Guys, please ask me right away, এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? Guys, anyone যারা এই পার্টটাতে কোনো কনফিউশন আছে? সবার কি ক্লিয়ার? ওকে, সবার ক্লিয়ার হয়ে গেলে এক্সিলেন্ট। এখন একটা एग्जांपल দেখি, what is the elastic strain energy? আচ্ছা, দুইটা টার্ম, যেটা আরেকবার একটু বলে নিচ্ছি, elastic potential energy has two names. You can call this elastic potential energy, or if you want you can also call it elastic strain energy.
both are acceptable. Elastic potential energy is the same thing as elastic strain energy. খেয়াল করে দেখি, what is the elastic strain energy stored in a material shown in figure D? The area underline up to blah blah blah, এই যে ফিগার ডি, এটা বের করতে বলছে। সো আমি এই পুরাটার যতটুকু পর্যন্ত বলছে ততটুকুর আন্ডারের এরিয়া বের করব। এন্ড মোস্ট অফ দ্য টাইমস তোমার এইরকম শেপ হয় না, তোমার শেপ হয় হলো কার্ভড। আর কার্ভড হলে লাইক দিস, তখন আমাদের কি করতে হয়, উইল লুক এট দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। এন্ড আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার, আমরা স্কোয়ার কাউন্টিং মেথড কি শিখছিলাম গাইস? ডিড উই লার্ন স্কোয়ার কাউন্টিং মেথড? Yes, sir. Okay, so we have to apply Yes, sir. method. Exactly, we have to apply the square counting method in this example. এই জায়গায় আমার square counting method টা অ্যাপ্লাই করতে হবে। নাও vocabulary গুলো একটু ঠিক করে ফেলি সবাই, একটু go through this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hysteresis thermalটা বাদ দিয়ে spring constant পর্যন্ত সবাই পয়েন্টস গুলো একটু পড়ো guys, please go through these points. hysteresis আর এটা আমি আগে বুঝিয়ে দিচ্ছি এখনই, hysteresis আর ওইটা আমি এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি। everyone please go through this quickly. এবার বলি একটু বড় hysteresis আর এটা আমি দেখাই দিচ্ছি। Guys, শেষ সবার এটা? Everyone? Okay. Notice করো। তাহলে we'll have to get used to these two terms, এই যে hysteresis আর এই thermal। সেটা আমি বোঝানোর জন্য তোমাকে একটা এক্সাম্পল থেকে বলতেছি। আর আমাদের কিন্তু আরো কিছু গ্রাফের কিছু পয়েন্টস নিয়ে জানার দরকার, যেটা এখানে ঠিকভাবে দেয় নেই। কেটে দিছে আবার এইখানে এসে, এটা আমাদের হুকস ল থেকেই শেখা লাগবে। আমি এখনই দেখা দিচ্ছি। ওকে, সবাই নোটিস করো, look at the PDF। এটা তো আর লাগবে না, তাহলে এটা বন্ধ করে দিলাম, স্টার্ট করতেছি। দেখো আমি একটা ম্যাটেরিয়াল নিলাম, এফএস গ্রাফি ধরি, আর ম্যাটেরিয়ালটা ধরলাম আমি স্প্রিং, হিস্টেরেসিসের জন্য বোঝাচ্ছি। And then I bring in another material, but this time we are dealing with a rubber band. Guys, this is something you had already learned in your IGCSE. I want you all to remember this. একটু মনে করো, স্প্রিং আর রাবার ব্যান্ডের ভিতরে ক্যান এনিওয়ান সাজেস্ট মি একটা সিমিলারিটি একটা ডিফারেন্স? এনিওয়ান? স্প্রিং আর রাবার ব্যান্ডের ভিতরে ক্যান এনিওয়ান টেল মি একটা সিমিলারিটি আর একটা ডিফারেন্স? এনিওয়ান? এনিথিং এট অল? কে বলতে পারবা? Both are elastic materials and Yes, absolutely. rubber band কে প্রেসারাইজ করা যায় না, স্প্রিং কে করা যায়। Pressurize is not the word, আমি এক্সপ্লেইন করতেছি, খেয়াল করে দেখো। Pressurize ওয়ার্ডটা না, ওয়ার্ডটা হলো both are elastic material or both behave elastically। এটা হলো আমার সিমিলারিটিটা, আর ডিফারেন্সটা হলো
Spring obeys Hooke's law, but rubber bands do not obey Hooke's law. Hooke's law obey করে মানে হলো তুমি যদি এই স্প্রিংটাকে নিয়ে খেয়াল করে দেখো লোড করো, if you load the spring, তুমি যদি স্প্রিংটাকে এভাবে লোড করো, লোড কোন ডাইরেকশনে, this is the loading graph. লোড মানে হলো ফোর্স আস্তে আস্তে বাড়ানো। ধরলাম আমি প্রপোর্শনালিটি লিমিট বা ইলাস্টিক লিমিট কিছুই এক্সিড করি নাই, এই পয়েন্ট থেকে যদি আবার তুমি লোডটাকে কমানো স্টার্ট করো, তুমি ধরো 10 গ্রাম করে বাড়াচ্ছিলা, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 গ্রাম পর্যন্ত তুমি স্প্রিংটাকে লোড করলা, এবার ওই একটা একটা করে ম্যাস আবার উঠানো স্টার্ট করলা, তাহলে ইউ উড সি আনলোডিং গ্রাফটা যদি দেখো, if you look at the unloading graph and look at the direction as well, সেটা যাবে হলো আমার এই ডাইরেকশনে, লোডিং হলো উপরের দিকে, আনলোডিং হলো নিচের দিকে, and if you compare the two areas, তুমি যদি লোডিং গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া আর আনলোডিং গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া কম্পেয়ার করো, you would see area under loading graph is equal to area under unloading graph for a spring. Area under loading is equal to area under unloading. Actually, unloading. তো এখান থেকে তুমি কি কনক্লুড করতে পারো, এরিয়া আন্ডার এ ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফ আমাকে কি দেয়, গাইস একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে, হোয়াট ডাজ দ্য এরিয়া আন্ডার দ্য ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফ গিভ আস, আমাদেরকে এক্স্যাক্টলি কোন কোয়ান্টিটি দেয়, ক্যান ইউ টেল মি এনিথিং এট অল, তোমার মাথায় কি আসে? Elastic energy. Elastic potential energy, exactly. Elastic potential energy, or in other words, elastic strain energy. Shuno, elastic potential energy or elastic strain energy. Now listen up. যেহেতু দুইটার এরিয়া ইকুয়াল, তার মানে কি লোড করার সময় যতটুকু ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি গেইন করছিল, আনলোড করার সময় ঠিক সেম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আবার ট্রান্সফার করে দিল, মানে এখানে কোনো এনার্জি লস হয় নাই। বাট এই সেম জিনিসটা, এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসটা যদি আমি একটা রাবার ব্যান্ড থেকে দেখি, নোটিস করে দেখো এভরিওয়ান, when it comes to a rubber band, this is what the loading graph looks like. This is what the loading graphs look like. And এবার যদি আমি একটা আনলোডিং গ্রাফ দেখি, তুমি বলবো ওকে সেম ওয়েতে এই লাইন ধরে আবার ব্যাক করবে, ওয়েল নো, লোডিং গ্রাফ যদি এই লাইন ধরে উপরে যায়, আনলোডিং গ্রাফ জীবনেও কখনো এই লাইন ধরে উপরে যাবে না, বিকজ রাবার ব্যান্ডের বিহেভিয়ারই এমন যে আনলোডিং গ্রাফটা যাবে আরো ওর নিচে দিয়ে, থামবে একই জায়গায়। দিস ইজ দ্য আনলোডিং গ্রাফ। This is the unloading graph. Loading graph দেখলাম, আনলোডিং গ্রাফ দেখলাম। এখন লেটস ডু সামথিং। আমি এই দুইটাকে তো একই জায়গায় দেখতেছি, নোটিস করে দেখো দুইটাকে তো আমি একই অ্যাক্সিসে দেখতেছি। হোয়াট ইফ আই সেপারেট দ্য টু অ্যাক্সিস? গাইস নোটিস করো প্লিজ, হোয়াট ইফ আই সেপারেট দ্য টু অ্যাক্সিস? দুটাকে এবার একসাথে না দেখে সেপারেটলি দেখলাম। সেম এফএক্স গ্রাফ, বাট এখানে যেরকম পুরো একই অ্যাক্সিসে দেখতেছিলাম, এবার একই অ্যাক্সিসে না দেখে আর লুক এট দেম সেপারেটলি। এটা আমার লোডিং and this will be my unloading. এখন on the first glance এটা না ক্লিয়ারলি বোঝা যায় না, কিন্তু when you shade the two areas তখন দেখবা কিছু আইডিয়াস খুব ক্লিয়ারলি সামনে চলে আসে। এইটা কোন গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া, যতটুকু শেড করলাম লোডিং, আর এতটুকু পার্ট কোন গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া, আনলোডিং। এবার if I ask you to compare the two graphs, এবার যদি আমি তোমাকে লোডিং আর আনলোডিং কে কম্পেয়ার করতে বলি, what can you say guys? লোডিং আর আনলোডিং এর আন্ডারের এরিয়াগুলা are they same, are they identical? What do you think? No, sir. Absolutely not. মোটেও আইডেন্টিক্যাল না। আইডেন্টিক্যাল না মানে কি? Area different.
হ্যাঁ হ্যাঁ, এরিয়া তো ডিফারেন্ট। তাহলে এনার্জিটা কোথায় গেল? এরিয়া আমাকে দেয়া হলো এনার্জি, তার মানে ওকে লোড করার সময় ওর ভিতরে আমি যতটুকু এনার্জি দিছিলাম অ্যাজ ইন ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি, আনলোড করার সময় এই সেম ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি দিয়ে আবারও ব্যাক করে না। সো ওয়্যার ডিড দ্য রেস্ট অফ দ্য এনার্জি গো? বাকিটা এনার্জি কোথায় গেল? The rest of the energy is transferred in the form of heat, HEAT. তাহলে আমি যদি এই এরিয়া মাইনাস এই এরিয়া করি, গাইজ দেখো তো, আমি যদি এই এরিয়া মাইনাস এই এরিয়া করি, what do I get? Area under loading minus area under unloading করি, what do I get? Energy loss. কিন্তু then if I ask you, energy loss তো খুব ভালো কথা, কোন ফর্মে? In the form of কি হবে ওয়াটটা? Heat. হিট। ইনফ্যাক্ট আমার যখন এক্সামে কোনো কিছু করতে হবে আমি তো এরকম সেপারেটলি দুইটা একে করব না। আমাকে যদি এইটার ভিতরেই এনার্জি লস বের করতে বলে, গেস হোয়াট, কোন পার্টটা আমার এনার্জি লস রিপ্রেজেন্ট করবে? এই যে দুইটা গ্রাফের মাঝখানের যে এরিয়াটা, এই পার্টটা রিপ্রেজেন্টস দ্য এনার্জি লস, দিস পার্ট রিপ্রেজেন্টস দ্য এনার্জি লস। And guess what this is called? এই এরিয়াটার একটা নাম আছে। This looks like somewhat of a loop. খেয়াল করে দেখো তো, এটাকে দেখতে একটু লুপের মতো লাগে না গাইজ? টেল মি, এটাকে দেখতে একটু লুপের মতো Yes, লাগে না? sir. There is a name of this loop. This is called the hysteresis loop. এইটার নাম হলো, এই লুপটার নাম হলো hysteresis loop. এই যে দেখো, students somewhere over here, ইলাস্টিকের, it should be here. এই যে মাঝখানের যে লুপটা, লোডিং আর এই যেটা আমার আনলোডিং, লোডিং আর আনলোডিং এর মাঝখানের যে এরিয়াটা, দিস ইজ হোয়াট উই কল দ্য হিস্টেরিসিস লুপ। তাহলে এরিয়া অফ দ্য হিস্টেরিসিস লুপ গিভস আস দ্য এনার্জি লস্ট। এটাকে হিস্টেরিসিস লুপ। তাই সবাইকে কথা পুরোপুরি ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, গ্রেট। এটা যদি শেষ হয়ে যায়, দেখে কি বলছে কোশ্চেনটা দেখে একটু। What is the spring constant for a spring that starts at a length of 25 centimeter and extends to a length of 32 centimeter when a mass of 50 gram is added? Guys, can you do this for me? Checkpoint number 1 টা করতে পারবা? খুবই নাম্বার 1 টা আমাকে একটু করে বলো না প্লিজ। ভ্যালু কত আসে? নাম্বার 1 টা করে আমাকে ভ্যালুটা বলো প্লিজ, তাড়াতাড়ি গাইস, এভরিওয়ান। আসলে বলো। কত আছে ভ্যালু? Sir, 0.07. 0.07 আসে বাকিদের? Yes, sir. ওকে, এই তো। আচ্ছা, নেক্সট আসি। আচ্ছা, আই হ্যাভ আনাদার কোশ্চেন। এই যে সেন্টিমিটার স্যার আমার গ্রাম ছিল, এগুলাকে কনভার্ট করছো? জি স্যার। তার অ্যান্সার 7 আসে। আচ্ছা 7। আচ্ছা, আমি করে দেখি। নিউ লেন্থ, এটার ভ্যালু কত? 25। সরি, অরিজিনাল লেন্থ হলো 25 সেন্টিমিটার, আর নিউ লেন্থ এটার ভ্যালু কত? 32। আমি যদি তোমাকে বলি বেসড অন দিস তুমি বের করে ফেলো আমাকে এক্সটেনশন। এক্সটেনশন হলো অলওয়েজ নিউ লেন্থ মাইনাস ইনিশিয়াল লেন্থ। 32 মাইনাস 5 কত আসে গাইস? 32 minus 5 7. 7 centimeter, but centimeter is not an SI unit. এই সেন্টিমিটার কে আমার কনভার্ট করতে হবে মিটারে। মিটারে কিভাবে কনভার্ট করে? ডিভাইড বাই 100, 1 2
কত আসবে or 0.07 মিটার গাইস এতটুকু কি ক্লিয়ার Yes, sir. ওকে নেক্সট মাস হলো আমার 50 গ্রাম মাস যদি হয় আমার 50 গ্রাম or এটাকে কেজিতে কনভার্ট করি 1 2 3 0.05 কেজি রাইট কেজি কিন্তু আমার ম্যাসটা তো কখনো ওয়েট হতে পারে না লোড হতে পারে না সো আমার লোড বের করার জন্য আই নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য ওয়েট w equals mg as in 0.05 times 9.81 এটা করলে ওয়েটের ভ্যালু কত আসে 0.05 times 9.81 times 9.81 0.49 এটার ভ্যালু আসে 0.491 ধরা যায় আমাকে কে বের করতে বলছে f equals kx তাহলে k কি হবে f by x 0.491 divided by x 0.07 এটা করলে k এর ভ্যালু দেখো কত আসে কত আসে গাইস শুনতেছ না কথা 7.01 7 ইউনিট কি দিবা 7 আসছে তো 7.01 দিতে পারো নো প্রবলেম যদি আর একটু বেশি নিয়ে 0.7.01 তো অ্যাবসলিউটলি ফাইন বাট ইউনিট কি হবে হোয়াট ডু ইউ থিংক ইজ দ্য ইউনিট অফ কে কে এর ইউনিট কি হবে খুব অবভিয়াস Newton per meter. নিউটন পার মিটার এক্স্যাক্টলি বিকজ কে মানে হলো f বাই x f হলো নিউটন আর x হলো মিটার সো যেহেতু x নিচে f এর নিউটন পার মিটার এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে এভরিওয়ান গাইস এতটুকু নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে No, sir. No, sir. No, sir. তবে দেখি shows the result of a Hooke's law experiment loading and unloading a rubber band to an extension of 24 centimeter 24 centimeter পর্যন্ত আমি লোড করে ওকে আবার আমি আনলোড করলাম and you can clearly see loading এর গ্রাফ আর আনলোডিং এর গ্রাফ কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম না মাঝখানে একটা লুপ ক্রিয়েট হয়ে গেছে and this loop part or the area of the loop represents আজকে কয়েকবার বলছি অলরেডি what does the area of the hysteresis loop represent কি आंसर দিবা Energy lost. in the form of heat Heat. right দেখি from the graph estimate the work done in loading the rubber band loading এর সময় work done বের করার জন্য what do you do এই যে দেখো this is not a straight line যদি এটা পুরোপুরি একটা straight line হতো তখন তুমি just trigonometry ইউজ করে area under the graph বের করে ফেলতে পারতো খুব ইজি হতো বাট এত ইজি তো না এইটা এরকম কার্ভ দেখে আর আমাদের কিন্তু এএসএ বলো বা A2 তে বলো A level physics এ basically we don't have integration যে আমি ওই ইকুয়েশনটাকে ইন্টিগ্রেট করে বের করে ফেলবো নো আমাদের খুব মানধাত্তা আমলের একটা মেথড যেটা আমাদের ইউজ করতে হবে and the name of that method is square counting method so এই square counting method দিয়ে আমি এই loading graph এর under area বের করব when unloading the rubber band releases the stored elastic strain energy estimate from the graph area underneath the unloading graph which will be the elastic strain energy released okay the difference and the answers to part A and B represents how much energy is lost in the process which is mostly in internal heating of the rubber band এই যে মাত্র বললাম how much thermal energy does the rubber band gain from the complete cycle of loading and unloading খুব ভালো মতো জানো part A এর answer and part B এর answer what do you think কি করব guys subtract করব হ্যাঁ শুনি না subtract করব subtraction করে দেব absolutely loading এর under এর এরিয়া থেকে আমি unloading এর under এর এরিয়াটা সাবট্রাক্ট করে দিব করে দিলে আমি হিস্টেরিসিস লুপের এরিয়া পেয়ে গেলাম and for the 100th time hysteresis loop এর এরিয়া আমাকে দেয় কি the elastic
strain energy transferred lost in the form of heat. Done? আজকে আমরা আমাদের নতুন টপিকে চলে যাচ্ছি, যেটার নাম হলো স্ট্রেস স্ট্রেইন এন্ড ইয়াং মডুলাস। আমাদের হুকস লর কনসেপ্ট শেষ, যেটা অলরেডি আমরা আগে দেখছি। আজকে আমরা দেখব স্ট্রেস স্ট্রেইন এন্ড ইয়াং মডুলাস। গাইস নোটিস করো কেয়ারফুলি। So when it comes to stress strain and young modulus, এই জায়গায় আমরা কি দেখব? একটু ওয়েট করো গাইস, let me switch it on. একটু ওয়েট করো। Okay, got it. ওকে, সবাই নোটিস করো, স্ট্রেস স্ট্রেন ইয়াং মডুলাসটা আমি চাচ্ছি আমার লেকচার থেকে দেখতে। হুকসটা অনেক ইজি ছিল, এটা নিয়ে আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েস্ট মাই টাইম অর ইয়ার্স, বাট স্ট্রেস স্ট্রেন ইয়াং মডুলাসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, এটা আমি আমার লেকচার থেকে দেখতে যাচ্ছি। নোটিস করে দেখি স্ট্রেস কি আর স্ট্রেইন কি। স্ট্রেস থেকে স্টার্ট করি। স্ট্রেস খুব ইজিলি ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া, ও ভেরি ইজি, তার মানে দিস ইজ প্রেসার। ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া তো আমার প্রেসার হয়। এই যে আমি যদি ইকুয়েশন লিখি, অনেক আগের থেকে জানি প্রেসার equals force per unit area. এখন আমি স্ট্রেস দেখতেছি, this is also force per unit area. So খুব ন্যাচারালি তোমার মাথায় আসতে পারে, ও তাহলে these are the two same quantities. Force আর pressure তাহলে নিশ্চয়ই, সরি, stress আর pressure নিশ্চয়ই same quantity. Let me assure you, these are not the same quantities, even though they have the same units. কিভাবে একটা একটা থেকে ডিফার করে সেটাও আমাদের দেখতে হবে আজকে। The unit of stress is Pascal. বলো what the hell, প্রেসারের ইউনিট তো প্যাসকেল। এখনো কি বলবেন যে প্রেসার আর স্ট্রেস সেম কোয়ান্টিটি না? অফকোর্স প্রেসার আর স্ট্রেস মোটেও সেম কোয়ান্টিটি না, একটু ওয়েট করো। The other unit for stress can be Newton per meter squared. Even though pressure and stress have the same units and similar equations, they are not the same quantities. সবাই এটা একটু পড়ো তো, যদিও কিছু বুঝবা না, ইটস ফাইন, আমি দেখাই দিব, বাট আই জাস্ট ওয়ান্ট ইউ অল টু গো থ্রু দিস sentence. প্যারাগ্রাফ ভাবছিলাম, বাট নো, দিস ইজ ওয়ান সিঙ্গেল সেন্টেন্স। এভরিওয়ান গো থ্রু দিস টুয়াইস, দুইবার পড়ো একটু, তারপর আমি এক্সপ্লেন করতেছি যে কিভাবে আমি প্রেসার আর স্ট্রেসকে ইয়ে করতে পারি, ডিস্টিংগুইশ করতে পারি। আই শো দিস উইথ এন এক্সাম্পল। এক্সাম্পলটা খুব ভালোভাবে দেখে রাখবা, তাহলে তোমার সারাক্ষণ প্রেসার আর স্ট্রেস নিয়ে আর কখনো প্রবলেম হবে না। পড়ছো? Guys, did you all read this? Yes, sir. আচ্ছা দেখো, প্রেসার জিনিসটা কি? is given by the force that acts externally. Pressure is given by the force that acts externally over the area of contact, whereas stress is given by the force that acts internally over the cross-sectional area throughout the entire length of the material. Okay, I know এটা দেখলে ফার্স্ট গ্ল্যান্সে কিছুই বোঝা যায় না, এই জন্য আমি তোমাদেরকে আরেকটা ভাবে দেখাচ্ছি। Let me draw a very simple example. দেখো, আমি একটা বক্স নিলাম,
হ্যাঁ থামেন বক্স নিয়ে পেন্সিল ভালো acting up. Okay, look over here. সবাই জায়গায় দেখো। I take a box. Box না বলে I think it's better if I refer to it as a block. আমি একটা ব্লক দিলাম। এই ব্লকটার উপরে আমি আরেকটা ব্লক রাখলাম। এই ব্লকটার ঠিক উপরে আমি আরেকটা ব্লক রাখলাম। কেয়ারফুলি দেখো। ওকে, তুমি যদি একটু খেয়াল করে দেখো, লেটস সি এই ভিতরের জায়গাটাতে, and let's call them A and B. খুব কেয়ারফুলি দেখো। আমি একটা পার্ট শেড করলাম, এই শেড ওয়ান পার্ট। দেখো তো আমি যেই পার্টটা শেড করলাম রেড দিয়ে, এটা লেবেল কি করতে পারি? হোয়াট ক্যান আই লেবেল দিস পার্ট? এই পার্টটার লেবেল কি হতে পারে? দিস ইজ এরিয়া অফ এ, এর এরিয়া, এই ব্লকটা এরিয়া। সেম ওয়েতে আমি যদি বি এর ভিতরে চিন্তা করি একটু, লেটস সি হোয়াট ইজ গোইং অন ইনসাইড বি। বি এর ভিতরে কি হচ্ছে দেখি। বি এর জন্য যদি চিন্তা করি, এই পার্টটা ধরি, এই যে লেবেল করলাম মাত্র, আমি লেবেল তো না দাগাইলাম, এই যে পার্টটা আমি শেড করলাম, হোয়াট ক্যান আই কল দিস পার্ট? ইউ ক্যান কল দিস দ্য এরিয়া অফ বি। এটাকে তুমি বি এর এরিয়া বলতে পারো। ইউ ক্যান কল দিস দ্য এরিয়া অফ বি। গাইস, আমি তোমাদেরকে আরেকবার একটু জিজ্ঞেস করি, হোয়াট ইজ ইট দ্যাট উই আর এক্স্যাক্টলি ডুইং হিয়ার? এই জায়গায় we are trying to identify, এই জায়গায় all we are trying to do is we are just trying to identify the difference between stress and pressure. আমরা জাস্ট এই জায়গায় প্রেসার আর স্ট্রেসের ডিফারেন্স ডিস্টিংগুইশ করতে চাচ্ছি। নোটিস করে দেখো, আমি যদি লিখি এখানে প্রেসার, pressure is basically the force per unit area. লিখলাম এখানে প্রেসার হলো ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া। কিন্তু তুমি যদি এই ডেফিনিশনটা দেখো, প্রেসার ইজ গিভেন বাই দ্য ফোর্স দ্যাট অ্যাক্টস এক্সটার্নালি, কিন্তু কোন জায়গায়? ওভার দ্য এরিয়া অফ কন্ট্যাক্ট। আমি যদি তোমাকে বলি, গাইস সবাই একটু কেয়ারফুলি নোটিস করে দেখো, ইফ আই আস্ক ইউ এ বি এর উপরে স্ট্রেস দিচ্ছে নাকি প্রেসার দিচ্ছে? টেল মি গাইস, এ বি এর উপরে কি স্ট্রেস দিচ্ছে নাকি প্রেসার দিচ্ছে? একটু তাড়াতাড়ি বলো। Pressure. দুইটা না? Both. Actually both. Answer is both. A is exerting a stress as well as pressure on B. A B এর উপরে স্ট্রেসও দিচ্ছে, প্রেসারও দিচ্ছে। এখন খেয়াল দেখো, A B এর উপরে স্ট্রেসও দিচ্ছে, প্রেসারও দিচ্ছে। এখন what we'll have to do is notice কিভাবে এদেরকে আমি ডিসটিংগুইশ করব। প্রেসার হলো ফোর্স, ফোর্সটা কি এখানে বেসিক্যালি ভ্যালু অফ A is weight। তাহলে প্রেসার হলো এর ওয়েটটা, ওয়েট
Actually this should be the push from A, but push এর ভ্যালুটা তো যেহেতু রেস্টে আছে এর ওয়েটের সমান হবে push of A as in which is equal to the weight of A divided by externally over the area of contact. A B এর সাথে কতটুক এরিয়া জুড়ে কন্টাক্ট আছে দেখো তো guys, notice very carefully this part. A B এর সাথে কতটুক এরিয়া নিয়ে কন্টাক্টে আছে, এতটুক এরিয়া নিয়ে, that is area of A নিয়ে কন্টাক্টে আছে। সবাই নোটিস করতেছে এই পার্টটা, A B এর সাথে এতটুক এরিয়া নিয়ে কন্টাক্টে আছে, তাহলে this should be area of A. This is how you calculate pressure, but same with the same logic, if I want to calculate the stress, এবার same idea অনুযায়ী যদি আমি এবার stress calculate করতে চাই, stress জিনিসটা কি আবারও বলতেছি, stress হইলো basically force per unit area। লেখার সময় একই ইকুয়েশন, স্ট্রেস বলো প্রেসার বলো, লেখার সময় একই ইকুয়েশন, কিন্তু রিলেট করার সময় আইডিয়াটা একটু ডিফারেন্ট। রিলেট করার সময় ফোর্সটা কি হবে বেসিক্যালি, রিলেট করার সময় ফোর্সটা হবে হলো বেসিক্যালি এর ওয়েট। রিলেট করার সময় ফোর্স উইল বি বেসিক্যালি দ্য ওয়েট অফ এ। divided by এই যে now comes the most important part, weight মানে হলো পুশ। এই যে পুশটা দিচ্ছে বি এর উপরে, সেটা এই জায়গাও যা থাকবে, স্ট্রেসের জন্য যা হবে প্রেসারের জন্য তাই, কিন্তু ডিফারেন্স মেক করবে এই জায়গাটা। divided by when you come to the area, এরিয়াটা দেখো তো, whereas stress is given by the force that acts internally over the cross-sectional area throughout the entire length of the material. Guys, A B এর উপর স্ট্রেস দিচ্ছে, তার মানে B is under compression। তাহলে B এর কতটুকু পার্ট কম্প্রেস হতে যাচ্ছে, এই পুরা লেন্থটা জুড়ে এই স্ট্রেসটা অ্যাক্ট করতেছে, আর প্রেসার অ্যাক্ট করে শুধুমাত্র এতটুকু এরিয়ায়, whereas stress অ্যাক্ট করে throughout the entire length। তাহলে পুরা বিটাকে যদি কম্প্রেস করার চেষ্টা করে, কতটুক এরিয়াকে কম্প্রেস করার চেষ্টা করবে, এই এরিয়া জুড়ে এই লেন্থ ধরে কম্প্রেস করার চেষ্টা করবে। তাহলে স্ট্রেসের জন্য যে স্ট্রেস আন্ডারগো করতেছে সব সময় আমি তার এরিয়া নিব। স্ট্রেসের জন্য I'll always take the area of B, because আমি B এর স্ট্রেস বের করতে চাচ্ছি, স্ট্রেস অন B, তাহলে এরিয়া অফ B। প্রেসার অন B ও যদি বের করি, even if I find out the pressure on B, যে সুন্দর করে লিখি একটু, stress on B, pressure on B, খেয়াল করে দেখো তো, even if I'm trying to find out the pressure exerted on B, I'm taking the area of A. area of A কে কোনো external বা fancy কিছু মনে করার কোনো কারণ নাই, area of A is basically the area of contact, because pressure বের করার সময় সব সময় আমি area of contact নিয়ে কাজ করি। Guys, anyone here যার এই পার্টটাতে কোনো প্রবলেম আছে, area of contact এর পার্টটাতে? Everyone? গাইজ, এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? থাকলে প্লিজ এখনই জিজ্ঞেস করো। You have to have a very clear idea about stress and pressure, যে প্রেসারের জন্য আমি কোন ইকুয়েশন ইউজ করি আর স্ট্রেসের জন্য কোন ইকুয়েশন ইউজ করি। স্যার মানে স্ট্রেস যেটার উপরে পড়বে ওইটার এরিয়া ইউজ করব। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আর স্যার যেটা স্ট্রেস দিচ্ছে ওইটার ওয়েট ইউজ করব। পুশ তো দুই জায়গায় সেম, পুশ বলো বা ওয়েট বলো, সেটা তো আমার স্ট্রেসের জন্য যেই ভ্যালু, আমার প্রেসারের জন্য সেম ওয়েট। স্ট্রেস আর প্রেসারে কিন্তু আমার এসে কোনো প্রবলেম নাই, মানে যে পুশটা দিচ্ছে তার ওয়েট আমি নেব, দ্যাটস ইট। এখানে কোনো ইস্যু নাই, ইস্যু হলো এরিয়া কোনটা নিব, এরিয়াটা নিয়ে ইস্যু। বিকজ স্ট্রেস কি করে, স্ট্রেস এই পুরা জিনিসটাকে, আচ্ছা স্ট্রেস কয় রকম হয় সেটা আগে দেখে নিই একটু। দেখাও, stress can be of different types depending on the type of force. This is really important, guys. যেই রকম ফোর্স নিয়ে এই টপিক আমরা ডিল করব, সেই রকম স্ট্রেস হতে পারে। তোমার যদি ফোর্সটা টেনশনের মতো হয়, রাইট, তুমি ফোর্সটা দাও, টেনশন ফোর্স সবসময় কোন টাইপের স্ট্রেস ক্রিয়েট করে? টেনশন ফোর্স সবসময় টেনসাইল স্ট্রেস ক্রিয়েট করে।
compressive force সবসময় compressive stress create করে, shear force সবসময় shear stress create করে। অনেকে তোমরা shear এর পার্টটা বুঝতেছো না, shearটা এখন লাগবে না, যখন লাগবে তখন দেখবো। You stick to 1 and 2 now. You stick to 1 and 2 for now. আমি যদি between 1 and 2 দেখাই তোমাকে, এই এক্সাম্পলটা মাত্র যে দিলাম এটা জিজ্ঞেস করি, tell me B এর উপরে on B কোন টাইপের স্ট্রেস অ্যাক্ট করতেছে? Is it tensile or is it compressive? Take your time and answer me. B এর উপরে কোন টাইপের স্ট্রেস অ্যাক্ট করতেছে? B এর উপরে কি আমার টেনসাইল নাকি কম্প্রেসিভ? Tell me guys, what do you Compressive. Compressive. Definitely compressive. এর উপরে 100% আমার compressive stress exert হচ্ছে, because খেয়াল করে যদি দেখো carefully you would see যে A is trying to compress B. A B কে compress করার চেষ্টা করতেছে, of course B এর উপরে compressive stress ই act করবে। সবার কাছে পর্যন্ত ক্লিয়ার? So B এর কতটুকু জায়গা কম্প্রেস করার চেষ্টা করবে? What do you think? দেখো আমাদের টপিকের নাম কি? What is the name of our topic? The name of our topic is solid materials. I repeat, the name of our topic is solid materials. Solid material যদি হয় তাহলে A কে যখন তুমি B এর উপরে রাখবে এইভাবে, তখন A কি B এর শুধুমাত্র এতটুকু পার্ট কম্প্রেস করার চেষ্টা করবে? What do you think? তোমার কমন সেন্স কি বলে? A কি শুধুমাত্র B এর এতটুকু পার্ট কম্প্রেস করার চেষ্টা করবে নাকি B এর এই পুরা ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা জুড়েই কমানোর চেষ্টা করবে? A will try to compress, in other words the whole of B. B এর এই পুরা জায়গাটাকে ধরে, পুরা ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ B ধরে ও কম্প্রেস করার চেষ্টা করবে। এই জন্য we always take the area of B when we are dealing with stress. এবার কি ক্লিয়ার নাকি এখনো কারো কনফিউশন রয়ে গেছে between stress and pressure guys? গাইস কারো কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু নিয়ে? No, sir. নেক্সট আসো। আচ্ছা, সো স্ট্রেস নিয়ে আমি যদি আরেকটু ডিটেইলসে ডিসকাস করি, স্ট্রেস যেহেতু একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, আই রিপিট, যেহেতু স্ট্রেস একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, দুনিয়ায় যত ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ আছে, আই রিপিট, যত ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ আছে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দে অল হ্যাভ একটা সিম্বল আর ইউনিট। ইউনিট নিয়ে আই হোপ আর কারো কোনো কনফিউশন নেই। দেয়ার ক্যান বি টু ইউনিটস অফ স্ট্রেস, একটা হলো আমার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আর একটা হলো আমার প্যাসকেল। Unit to বুঝলাম, now you need to address stress এর what is it called, symbol. What is the symbol of stress? আমি লিখে দিচ্ছি এখানে, the symbol of stress is sigma. Symbol of stress হলো আমার সিগমা, এই যে লাইক দিস। সিম্বল অফ স্ট্রেস হলো সিগমা আর ইউনিট অফ স্ট্রেস আমি দেখতেছি এখানে প্যাসকেল। তাহলে আমার যদি ইকুয়েশন লিখতে হয়, হাউ ডু আই রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশন ফর স্ট্রেস? প্রত্যেকবার STRE ডাবল এস লেখার দরকার নাই, সিগমা ইকুয়ালস টু F বাই A, দ্যাটস ইট। গাইস সবার কি ব্যাপারটা ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? Yes, sir. স্ট্রেস দেখলাম, এখন উই হ্যাভ টু অ্যাড্রেস স্ট্রেইন। ঠিক আছে, স্ট্রেস দেখার পরে এখন আমরা একটু স্ট্রেইন দেখব।
Okay, so strain কিভাবে কাজ করে দেখি একটু. How do you deal with strain? Strain is the ratio of the change in length to the original length. Strain হলো ratio of change in length to the original length. এখন তুমি ম্যাথমেটিক্যালি জায়গাটা দেখো, চেঞ্জ ইন লেন্থ, অরিজিনাল লেন্থ, এটাকে আমি কিভাবে ব্রেকডাউন করতে পারি? এই যে চেঞ্জ ইন লেন্থ টু দ্য অরিজিনাল লেন্থ. Strain does not have a unit because it is a ratio of same quantities. অনেকের একটা কমন মিসকনসেপশন যে রেশিওর নাকি ইউনিট হয় না. নো, রেশিওর অবশ্যই ইউনিট হয়, কিন্তু রেশিও যদি আবার সেম কোয়ান্টিটি হয়, if the ratio of is of two same quantities, তাহলে আর কোনো ইউনিট হয় না, because change in length it is meter আর actual length এরও ইউনিট মিটার. Meter gets cancelled out, that leaves strain with no units. The symbol of strain is epsilon. সবাইকে বুঝতে পারছে এতটুকু? তাহলে আমার যদি এইটাকে একটা ইকুয়েশনের মতো লিখতে হয়, স্ট্রেস তো দেখলামই, স্ট্রেস হলো সিগমা ইকুয়ালস এফ বাই এ, আর স্ট্রেইন আমরা লিখি এইভাবে, এই যে এপসাইলন. দিস ইজ গ্রিক লেটার এপসাইলন ইকুয়ালস টু চেঞ্জ ইন লেন্থ ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল লেন্থ. গাইস সবাইকে বুঝতেছো? Okay, everyone, একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে ডিসকাশন ছিল. I had to discuss about a very important thing. সবাই খুব কেয়ারফুলি আমার কথা শোনো. Strain is at times referred to as in percentage. এটা আমি তোমাকে এখানে দেখাই দিচ্ছি, আর মিনিংও বলতেছি, প্লিজ কেয়ারফুলি দেখো. পার্সেন্টেজে যখন আমাকে স্ট্রেন নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, সেই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো আমি অ্যান্সার কিভাবে করব. আমাকে যদি কখনো পার্সেন্টেজ দিয়ে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমি সেটাকে কিভাবে অ্যানসার করব. সবাই নোটিস করে দেখো. সেকেন্ড ওয়েট করো. let me type this. Let's say 3% দিলাম, কোনো কিছুতে একটা স্ট্রেন অফ 3%. এটার মিনিং কি? or means দেখি, তোমাকে এক্সামে কয়েকবার আসছে 3% দিয়েই এক্সাম আসছে, এই জন্য আমি তোমাকে এটা দেখাচ্ছি. খেয়াল করে দেখো. লেটস সে তোমাকে বললো একটা ম্যাটেরিয়ালের উপরে একটা ফোর্স দেওয়ার কারণে বা একটা স্ট্রেসের কারণে এই ম্যাটেরিয়ালটা স্ট্রেইন আন্ডারগো করলো অফ 3%. হোয়াট ডাজ দিস মিন? এটা তুমি ক্যালকুলেট করবা কিভাবে, ইউজ করবা কিভাবে এই স্ট্রেইন? আচ্ছা, আমি এক্সপ্লেইন করি. দেখো, লেটস সে ইনিশিয়ালি ওর লেন্থ ছিল আমার 100 সেন্টিমিটারে ধরলাম. ইনিশিয়ালি ওর লেন্থ ছিল 100 সেন্টিমিটার. তারপরে তুমি ওর উপরে একটা ফোর্স এক্সার্ট করার কারণে, লেটস সে ইউ এক্সার্ট আ ফোর্স অন ইট, ফোর্স এক্সার্ট করার কারণে ওর লেন্থ বেড়ে হয়ে গেল. তুমি ওর উপরে একটা ফোর্স এক্সার্ট করার কারণে ওর লেন্থ বেড়ে হয়ে গেল, লেটস সে নিউ লেন্থ অফ কোর্স, ওর লেন্থ বেড়ে হয়ে গেল 103 সেন্টিমিটার. নতুন লেন্থ হয়ে গেল ওর 103 সেন্টিমিটার. এখন যদি আমি তোমাকে চেঞ্জ ইন লেন্থ বের করতে বলি, খেয়াল করে দেখো তো, ইফ আই আস্ক ইউ টু ফাইন্ড আউট দ্য চেঞ্জ ইন লেন্থ, কিভাবে বের করব? 103 মাইনাস 100, তাহলে ডেল এল কত আসলো আমার? 3. এখন আমি যদি তোমাকে স্ট্রেইন বলি, নোটিস করে দেখো, স্ট্রেইন বলি, স্ট্রেইন মানে হলো চেঞ্জ ইন লেন্থ ডিভাইড বাই অরিজিনাল লেন্থ. চেঞ্জ ইন লেন্থের ভ্যালু কত? 3 ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল লেন্থের ভ্যালু কত? 100. Anything divided by 100, can this not be expressed in percentage? যে কোনো ফ্র্যাকশনের সাথে 100% মাল্টিপ্লাই করে দিলেই অ্যান্সারটা কি পার্সেন্টেজে চলে আসে না?
So 100 gone. What are you left with? 3%. তার মানে basically 3% স্ট্রেনের ভ্যালু যদি দেয়, পার্সেন্টকে তুমি ডেসিমালে নিয়ে আসো, 3 divided by 100 নিয়ে আসো, 1 2 0.03. Therefore a strain of 3% means 0.03. কোনো ইউনিট দিতে পারবা না, absolutely no unit whatsoever. গাইজ এই 3% এর জায়গাটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। সেম ওয়েতে 3% এর জায়গায় যদি তোমাকে স্ট্রেনের ভ্যালু দেয় 5%, তাহলে ইকুয়েশনে বা তোমার ভ্যালু তুমি কিভাবে ক্যালকুলেট করবা? a strain of 5% means 0.05. গাইজ প্লিজ আস্ক মি এই 3% এর ব্যাপারটা বুঝতে কোনো প্রবলেম আছে নাকি? এভরিওয়ান, এটাকে আবার আরেকবার বলতে হবে পার্সেন্টেজের ব্যাপারটা, স্ট্রেনকে যে পার্সেন্টেজেও রিপ্রেজেন্ট করা যায় এই জিনিসটা। No, sir. আচ্ছা, let me remind you one more time. আমি আরেকবার একটু রিমাইন্ড করে দেই। আজকে উইল বি ওপেনিং এ মেসেঞ্জার গ্রুপ। আমরা ফেসবুকে মেসেঞ্জার গ্রুপ একটা ওপেন করব, সব ব্যাচের জন্য আছে এক্সেপ্ট ফর yours. সব ব্যাচেরই লেকচার রেকর্ড করা হচ্ছে এক্সেপ্ট ফর yours. So what I planned is আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপটাতে এভরিডে ক্লাসের পরেই আমি এই যে রেকর্ডেড লেকচারটা ইসে দিয়ে দিব, লিঙ্কটা, রেকর্ডেড লেকচারের লিঙ্কটা আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে তোমাদের কাছে দিয়ে দিব। ইন কেস যদি মাঝখানে কারো লাইন চলে যেয়ে থাকে বা ইন কেস আর একটা ক্লাস থাকে একটু মিস করে ফেলো বা তোমার কারেন্ট নাই, ওয়াইফাই নেই, whatever it is, you can go through the lecture and review the whole class. তাহলে স্যার কিছু বলো? থ্যাংক ইউ বললাম স্যার। ওকে, হ্যাঁ, তো কিভাবে মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড হবা? All you have to do is just send me a message on Facebook Messenger writing nothing else but ASGen 2021. এই মেসেজটা আমাকে পাঠাবা, আর কিছু লিখবা না, just send me the message saying ASGen 2021. Facebook Messenger এটা আমাকে পাঠাও and I'll add you to the group আজকে। স্যার মেসেঞ্জারে পাঠাবো? হ্যাঁ, মেসেঞ্জারে পাঠাবা ASGen 2021, আর কিছু লেখা লাগবে না। আমাদের স্ট্রেস দেখলাম, আরেকবার দেখি। স্ট্রেস নিয়ে অনেক ডিটেইলসে ডিসকাস করলাম। স্ট্রেস নিয়ে দেখলাম কোন ইকুয়েশন ইউজ করা যায়, প্রেসারের সাথে কিভাবে ডিফারেন্ট, স্ট্রেসের সিম্বল মাথায় রাখো। তারপরে উই ডিসকাসড অ্যাবাউট স্ট্রেইন। এখন আজকে আমাদের নতুন একটা টপিকের সাথে ইন্ট্রোডিউস হতে হবে, আজকের লাস্ট টপিক, যেটার নাম হলো আমার ইয়াং মডুলাস। সো হোয়াট ইজ দিস ইয়াং মডুলাস? ইয়াং মডুলাস জিনিসটা কি? Young modulus is the ratio of stress to the strain. Basically, আর young modulus এর কিন্তু একটা symbol আছে, দেখো। The symbol of young modulus is E. Guys, do not mix up young modulus এর E with epsilon. Epsilon and stress are both Greek letters. আর এটা হলো slanted E, হলো আমার just capital English Latin letter. So young modulus is the ratio of the stress to strain. এই যে young modulus E, এটার symbol is the ratio of stress to the strain. এখন স্ট্রেন নিয়ে তো মাত্রই ডিসকাস করলাম যে স্ট্রেনের কোনো ইউনিট হয় না। যদি স্ট্রেনের কোনো ইউনিট না থাকে তাহলে ইয়াং মডুলাসের ইউনিট কি হবে, কার সমান হবে? যেহেতু স্ট্রেনের কোনো ইউনিট নাই, তাহলে ইয়াং মডুলাসের ইউনিট উইল বি দ্য সেম অ্যাজ our stressor unit. What is the most common unit for stress? Either Newton per meter squared অথবা Pascal. Same way তে আমার young modulus ও Newton per meter square হবে অথবা Pascal হবে। Guys, young modulus কি সবাই বুঝতে পারছো? Everyone, did we all understand young modulus এর meaning? জি স্যার। এখন আজকে আমরা আরেকটা জিনিস নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম, stiffness constant অথবা spring constant. Let me tell you something. Stiffness অথবা young modulus দুইটা কিন্তু more or less একই দিকে পয়েন্ট করে, একই ডাইরেকশনে পয়েন্ট করে। We'll discuss this একটু পরেই, we'll discuss this. দেখো একটু young modulus এর ইকুয়েশন দেখলাম, stress divided by strain. Now we have to understand the meaning of young modulus. যে young modulus এর exact meaningটা কি। দেখো
Young modulus is the measure of the stiffness of a material. The greater the Young modulus, the greater will be the stiffness. Young modulus হলো একটা material কতটুক stiff সেটা representative. And you must be wondering, wait a second, this was the same thing as আমার spring constant or stiffness constant. Stiffness constant অথবা spring constant তো আমরা exactly same জিনিস দেখছিলাম এই যে k এর ভ্যালু যখন আমরা বের করছিলাম, so এখানে we saw the exact same thing. তাহলে how is spring constant as in k in any way different from আমার Young modulus? সেটাও আজকের ডিসকাশন, সেটাও আমরা একটু পরেই দেখতেছি। নোটিস করি এই যে even though spring constant and Young modulus both refer to the stiffness of a material, they should never be confused with one another. Spring constant আর Young modulus কিন্তু both refer to the, যে লিখে দিচ্ছি, both refer to the stiffness of a material, যে একটা ম্যাটেরিয়াল কতটুক স্টিফ, একটা ম্যাটেরিয়াল কতটুক স্টিফ সেটা রিপ্রেজেন্ট করে ওরা দুইজনই, কিন্তু ওদের একটার সাথে একটা কিন্তু কোনোভাবেই কনফিউজ করা যাবে না। তাহলে আমি ওদেরকে ইয়ে করবো কিভাবে, হাউ এক্স্যাক্টলি আর উই গোইং টু ডিস্টিংগুইশ দিস টু, এদের জনকে একটার থেকে একটাকে আমি ডিস্টিংগুইশ করবো কিভাবে এখনই দেখাচ্ছি। Spring constant remains constant only for a specific sample of a given material. Spring constant শুধুমাত্র constant থাকে একটা specific sample of a given material এর জন্য. However, Young modulus remains constant for any sample of a given material. The diagram below shows the three different samples of copper. Example টা দেখো, I hope example দেখলে তোমার clear হয়ে যাবে। So আমি একটা copper bar নিলাম, একটা copper wire নিলাম, একটা copper rod নিলাম। The term you have to focus on is all three samples are made from the same material as in copper. তিনটাই কিন্তু আবার কপার দিয়ে বানানো, যেহেতু তিনটাই কপার দিয়ে বানানো, guess what, এর Young modulus, ওর Young modulus আর ওর Young modulus কি হবে, কপার বারের, কপার ওয়্যারের, কপার রডের, all of this would be same, because when it comes to Young modulus doesn't depend on sample. Young modulus shape, size, dimension এগুলোর উপরে ডিপেন্ডই করে না। Young modulus ডিপেন্ড করে হলো আমার ম্যাটেরিয়ালের উপরে। as long as you are dealing with the same material, তোমার সব সময় Young modulus এর ভ্যালু কি থাকবে, same. Now comes the most important and interesting part. How about K? As in the spring constant, যেটা নিয়ে আমরা আজকে ক্লাস শুরু করলাম, spring constant এই যে K, spring constant নিয়ে আমি কিভাবে তাহলে ডিল করতে পারি দেখি। Do you think এই জায়গায় আমার spring constant তিনটা সেম হবে? Absolutely not, জীবনেও না। কেন না? Because spring constant doesn't depend on material, ও sample to sample vary করে even for the same material. এখন এটার একটু এক্সাম্পলটা দেখি। The three samples of copper will have three different spring constants. A sample of copper 1 2 3, এরা তিনজন will have three different spring constants, মানে একটার সাথে একটা ইকুয়াল হবে না। কেন? Because they have different dimensions. The spring constant শুধুমাত্র কিসের উপর ডিপেন্ড করে, ডাইমেনশনের উপরে। However, all three samples will have the same Young modulus, তিনটার কিন্তু Young modulus same. কোন লজিকে Young modulus same? Because all of these are made from the same material. As long as you make samples of the same material, you will always have the same value of Young modulus. Guys, ask me right away, এতটুকু বুঝতে কারো প্রবলেম আছে নাকি কোনো? Everyone? No sir, same material হওয়ার কারণে Young modulus same কেন? Because Young modulus ডিপেন্ডই করে, Young modulus অ্যাকচুয়ালি একটা কার প্রপার্টি, Young modulus হলো একটা ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টি। যেরকম তোমাকে যদি একটা এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করো, এটা না তোমাদের আবার কিছুদিন পরে ইউনিট 2 তে লাগবে। ইউনিট 2 এর there is this topic called electricity. ইলেকট্রিসিটিতে এই Young modulus লাগবে না, এই কনসেপ্টটা লাগবে প্রপার্টিজ অফ ম্যাটেরিয়ালস এর। যে কোনো ম্যাটেরিয়ালেরই ডিফারেন্ট প্রপার্টিজ হয়, যেরকম কন্ডাক্টিভিটি, রাইট? খেয়াল করে দেখো, copper, silver, both are conductors. But if I ask you between copper and silver, which one is a better conductor? Do you know? Copper.
Nah, actually silver is a better conductor. Silver is a better conductor than copper. আচ্ছা, সো এটারই আমি তোমাকে বলতেছিলাম different materials have different properties. Conductivity ম্যাটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করে, তারপর তোমার রেজিস্টিভিটি যেটা এখন আমরা পড়ি না, ইউনিট 2 তে গেলে পড়বো, that again depends on the material. In fact এইরকম very similar to this একটা এক্সাম্পল আমরা দেখব যখন আমরা রেজিস্ট্যান্স আর রেজিস্টিভিটিতে দেখব. So always remember there are a few quantities that completely depend on the material or the element. Element ঠিক বলা ঠিক হবে না, material বলতে it's better. And one of them would be our Young modulus or material and property, sample and na. Answer পাইছো? জি স্যার। ওকে, যেরকম তোমাকে আরেকটা এক্সাম্পল বলি, প্রপার্টি অফ পেপার. আমি যদি তোমাকে পেপারের প্রপার্টি বলি, রাইট, একটা স্পেসিফিক টাইপ অফ পেপার কি প্রপার্টি হতে পারে ওর, যে পেপারটা কিন্তু বার্ন করে, ইউ ক্যান বার্ন পেপার ইফ ইউ ওয়ান্ট, রাইট, যে পেপারই হোক, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রপার্টিজ. এখন তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো যে কতটুকু থিকনেস কত তাড়াতাড়ি বা কত আস্তে আস্তে বার্ন করবে, দ্যাট ইজ আ সেকেন্ড থিং টু মানে অ্যাড্রেস. বাট অ্যাজ লং অ্যাজ ইটস পেপার, ওর একটা কমন প্রপার্টি হলো বার্নিং প্রপার্টি. এবার কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে. Actually, I have a better example in my mind. Actually, I have a better example. I think this will be even more relatable. Something that you had already seen in your IGCSE. যেটা তুমি O level এটা নিয়ে অনেক কোশ্চেন অলরেডি অ্যানসার করছো, যেটা নিয়ে তুমি অলরেডি কোশ্চেন অ্যানসার করছো. আমি তোমাকে দুইটা স্যাম্পল দিলাম, এইটাও আয়রনের, এইটাও আয়রনের. একটা আয়রনের ব্লক দিলাম, একটা আয়রনের স্মল স্ফিয়ার দিলাম. এখন যদি আমি এটাকে ব্লক লিখলাম, এটা লিখলাম স্ফিয়ার. এখন যদি তোমাকে আমি ডেনসিটি বের করতে বলি, ডেনসিটি অফ ব্লক আর ডেনসিটি অফ স্ফিয়ার, চিন্তা করে আমাকে অ্যান্সার দিও, কোনটা ডেনসিটি গ্রেটার হবে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? তাড়াতাড়ি বলো. সেম হবে। স্ফিয়ার বেশি হবে? রিয়েলি? না স্যার, এটা কিন্তু একদম ও লেভেলের জিনিস, রিপিটেডলি তোমরা এটা পড়ে আসছো, আমার কাছে পড়ে থাকলে আমি তোমাদেরকে রিপিটেডলি অনেকবার বলছি. when it comes to density is material property. Density is a property of the material. Density is not the property of the sample. ব্লক একটা আয়রনের স্যাম্পল, স্ফিয়ারও একটা আয়রনের স্যাম্পল, রাইট? স্যাম্পল টু স্যাম্পল আমার ডেনসিটি ভ্যারি করে না, as long as it's the same material. In fact, আওয়াজ করতেছো কেন এত? প্লিজ আওয়াজটা বন্ধ করো. তার মানে আমি যদি বলি স্ফিয়ারের ডেনসিটি আর ব্লকের ডেনসিটি কি হবে, they would actually be equal to one another. স্ফিয়ারের ডেনসিটি would be equal to blocked density. কিসের জন্য? Because both these samples are made from the same material. Or the dimension different হতে পারে, but density will be the same. Because density হলো আমার material property. Same with a Young modulus is also the property of material, not the sample. এবার কি ক্লিয়ার হয়েছে নাকি এখনো কনফিউশন? Everyone? Guys, সবার কি এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার, ক্লিয়ার। নেক্সট আসো. তারপর দেখি, এখন আমরা একটু গ্রাফ কম্পেয়ার করব. আমি যদি ইলাস্টিক লিমিট ইউজ না করে, কি করতেছো? নোটিস করো, আমি গ্রাফ কম্পেয়ার করব. Even though the two graphs are for different quantities, when I say two graphs, I mean fx graph and stress strain graph. দুইটা কিন্তু আমার different quantity. দেখো,
they have similar shapes. তুমি যদি elastic have of course similar shapes if there is an if elastic limit is not exceeded. Please খেয়াল রেখো, when will these two graphs have similar shapes? Only and only if the elastic limit is not exceeded. This is because in the stress strain graph, if the cross-sectional area and the original length of the material remains constant, the only two variables are force and extension. খুব simply যদি আমি বলি যারা এই পার্টটা বুঝো নাই, simply put, তুমি যদি এই গ্রাফে আসো, এই গ্রাফে what are the two areas, sorry, what are the two variables? Force একটা ভ্যারিয়েবল, এক্সটেনশন আরেকটা ভ্যারিয়েবল। এখন আমি যদি স্ট্রেস আর স্ট্রেন গ্রাফ দেখি, নোটিস করে দেখো, স্ট্রেস মানে হলো ফোর্স বাই এরিয়া, যেটা আজকে দেখলাম, আর স্ট্রেন মানে হলো এক্সটেনশন বাই অরিজিনাল length. If you assume throughout the entire deformation process area remains constant, আর এখানে assume করার কিছু নাই, extension by original length এর L তো আমার সবসময় কনস্ট্যান্ট, অরিজিনাল লেন্থ আমার কখনোই চেঞ্জ হয় না, তাহলে এই গ্রাফেও স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফেও লুক অ্যাট দ্য টু ভ্যারিয়েবলস, এখানেও কিন্তু আমার ভ্যারিয়েবল ফোর্স আর এক্সটেনশন। যেহেতু তোমার এফএক্স গ্রাফ বলো বা স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ বলো, এন্ড অফ দ্য ডে আমার ভ্যারিয়েবলস গুলা সেম, দি ভ্যারিয়েবল সেম থাকে, এই জন্য গ্রাফের শেপও সেম হবে। অফকোর্স এরকম প্যারালাল টু ওয়ান আনাদার হবে না, আমি একদম সিম্পলিফাই করে দেখানোর জন্য হয়তো প্যারালাল লাগতেছে, but they won't be parallel to each other, they'll just have the same shape. সবাই কি সেম শেপের পার্টটা বুঝতে পারছো এভরিওয়ান, যে কেন ওদের শেপ সেম? গাইস everyone, I'm asking you all, force extension না স্যার। কোশ্চেন আছে কারো? ইয়েস স্যার, বুঝতে পারিনি আমি, আর একটু রিপিট করলে ভালো হতো। কোন জায়গাটা একটু বলো যে শেপ কেন সেম? এটা ইয়েস স্যার। এটা মুছে দিলাম, এটার কাজ শেষ, আমি লিখলাম, এই জায়গায় তাকায় দেখো, আই থিঙ্ক লেটার গুলা ছোট দেখে তোমরা বুঝতে পারো নাই। আমি ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফ যদি দেখি, this is what an fx graph looks like. আমি যদি ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফ দেখি, this is what an fx graph looks like. আর স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ দেখি, this is what maybe a stress strain graph looks like for the same material, same material এর জন্যই। দেখো তো গ্রাফের শেপ গুলো কিন্তু ভেরি সিমিলার, এটা স্ট্রেট লাইন টু দ্য অরিজিন, এইটাও স্ট্রেট লাইন টু দ্য অরিজিন। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কেন, এটা এক্সপ্লেন করতেছি, নোটিস করে দেখো, এই গ্রাফে স্ট্রেস মানে কি ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া, আর স্ট্রেন মানে কি টেনশন বাই অরিজিনাল লেন্থ। আচ্ছা, সো তুমি যদি এই জায়গায় দেখো, তুমি কার জন্য আঁকতেছো এটা, মেবি ইউ হ্যাড আ ওয়্যার, মেবি তোমার কাছে একটা ওয়্যার ছিল, এই ওয়্যারটার জন্য দেখতেছো, ওয়্যারটা একটা rigid support এ ফিক্স করা, the wire is fixed on a rigid support, এই জায়গার জন্য দেখতেছো, এখানে তুমি একটা ফোর্স দিচ্ছ, এই যে এই ফোর্সটা অথবা এই ফোর্সটা, সো এই থ্রু আউট দ্য ডিফরমেশন প্রসেস তুমি অ্যাজিউম করো এরিয়া চেঞ্জ হয় নাই, আর এলটা হলো আমার অরিজিনাল লেন্থ, ও এমনিতেও চেঞ্জ হয় না, তাহলে এই গ্রাফে যদি এই জায়গাগুলোকে বাদ দাও, দেখারই দরকার নাই, ইউ জাস্ট ফোকাস অন দিস পার্টস। এই জায়গায়ও আমার ভ্যারিয়েবলস কি ফোর্স এক্সটেনশন, এই জায়গায় আমার ভ্যারিয়েবলস কি ফোর্স এক্সটেনশন, যেহেতু আমার ভ্যারিয়েবল গুলা দুই গ্রাফে সেম, এই জন্য আমার গ্রাফের শেপও অলমোস্ট সেম। এবার কি বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। এবার নেক্সট পার্টে চলে যাই। Now if we move on to the next part, খেয়াল করে দেখবো basic features of stress strain graph.
1 2 3 এই জিনিসটাই দেখবো, নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট থার্ড পার্টটা, 1 2 টা মোর ইম্পর্টেন্ট। লেটস করি। The gradient of the stress strain graph gives the Young modulus. Stress strain graph এর gradient আমাকে দেয় Young modulus, খুবই obvious। কিসের জন্য দেখো, আমি যদি স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ আরেকবার একটু আঁকি, মানে এটা কিন্তু বেশি সিম্পল যেটা এখন বলতেছি। এটা ধরো স্ট্রেস, এটা আমার স্ট্রেন, and let's say elastic limit cross না করলে this will be the shape. Okay, এটার gradient যদি তুমি বের করো, and we all know gradient মানে কি, gradient মানে হলো change in y axis divided by change in x axis. So change in y axis এ কি আছে, stress, আর x axis এ কি আছে, strain। এটা স্ট্রেস বাই স্ট্রেন করলে, স্ট্রেস বাই স্ট্রেন কার ইকুয়েশন, ইয়াং মডুলাস, সেটা তো আমরা আগের থেকেই জানি। তাহলে স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টটা আমাকে দিবে ইয়াং মডুলাস। ওকে, so the gradient of the stress strain graph gives the Young modulus 1. Number 2, the steeper the graph, the greater the gradient, and therefore the greater the Young modulus. যেই গ্রাফটা যত বেশি স্টিপার হবে, we all know about this gradient thing, তাই না? আমার গ্রাফ যত বেশি স্টিপ হবে, steeper the graph, এইটাও একটা গ্রাফ, এইটাও একটা গ্রাফ। আমি যদি এদের দুজনকে আবার কম্পেয়ার করি, আই ডোন্ট নিড এই এক্স আর ওয়াই এর কাহিনী, আমরা আগে থেকে জানি। এই যে দেখি, আমি গ্রাফের নাম দিলাম, গ্রাফ না অ্যাকচুয়ালি ম্যাটেরিয়ালের নাম দিলাম, লেটস কল দিস ম্যাটেরিয়াল এ, লেটস কল দিস ম্যাটেরিয়াল বি। আমি যদি বলি এদের দুজনের ভিতরে ইয়াং মডুলাস গ্রেটার কার, এর নাকি বির? খুবই খুবই obvious, প্লিজ অ্যানসার মি। A, sir. Of course, A. based on what logic, কিসের উপর বেস করে you can jump to this conclusion? এর গ্রেডিয়েন্ট অনেক বেশি, এর গ্রাফটা স্টিপার, এর গ্রাফ স্টিপার হলে ওর গ্রেডিয়েন্ট গ্রেটার, আর গ্রেডিয়েন্ট অফ স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ gives me young modulus. This could easily be a 2-mark question. I repeat, this could easily be a 2-mark question, and these are the things you have to write. আমি আরেকবার পয়েন্টস গুলো বলে দিচ্ছি। The graph of A is steeper than the graph of B. Point 1. Point number 2, graph যেহেতু steeper, gradient to greater, আর gradient of stress strain graph gives the Young modulus. Clear? এই জন্য এর Young modulus আর greater. Okay, এই যে এটা তো বললাম, the steeper the graph, the greater the gradient, and therefore the greater the Young modulus. The area under the stress strain graph gives the energy density, energy per unit volume of the material. Energy density is a measure of the toughness of a material. This is illustrated below. আচ্ছা, যেই কোনো গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া আমাকে কি দেয়, সেটা ডিপেন্ড করবে আমার কি গ্রাফ ইউজ করতেছি। যেরকম আমি যখন হুকস ল দেখতেছিলাম একদম শুরুতে, আজকে দেখতেছিলাম এটা আমাদের বইয়ের ভিতরে, দেখো তো এই জায়গায় এরিয়া কিভাবে বের করছিলাম আমি, হাউ ডিড উই এক্স্যাক্টলি ফাইন্ড আউট দ্য এরিয়া, or how did we exactly find out the energy stored, energy stored বের করছিলাম। এই যে দেখো ইকুয়েশন দেওয়া আছে হাফ এফএক্স, আর হাফ এফএক্স এরিয়া দিয়ে কিভাবে বের করে, সরি ইসের থেকে এফএক্স গ্রাফ থেকে কিভাবে বের করে, এফএক্স গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া, আই রিপিট, এফএক্স গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া gives me the energy stored. এফএক্স গ্রাফের এরিয়া যদি আমাকে এনার্জি স্টোর দেয়, তাহলে স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া আমাকে কি দিবে, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। এফএক্স এর গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া যদি আমাকে এনার্জি স্টোর দেয়, তাহলে স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া আমাকে কি দিবে সেটা দেখি। সেটা আমাকে দিবে হলো এনার্জি ডেনসিটি, অ্যাজ ইন এনার্জি পার ইউনিট ভলিউম। এটা তোমার একটা 3 মার্কের, খুব ইজিলি একটা 3 মার্কের ডিরাইভেশন আসতে পারে, যে শো দ্যাট area under stress strain graph gives energy density. কিভাবে আমি পুরো ডেরিভেশনটা দেখাই দিচ্ছি, সবাই নোটিস করো। দিস উইল বি আওয়ার লাস্ট টপিক ফর টুডে। এনার্জি ডেনসিটির আন্ডারের এরিয়া কিভাবে আমাকে, সরি স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া কিভাবে আমাকে এনার্জি ডেনসিটি দেয়, সবাই নোটিস করে দেখো। সো এরিয়া যদি আমি বের করতে চাই, you can see this is a right angle triangle. একটা right angle triangle এর এরিয়া বের করা সব সময় হাফ
into base into height, as in half into stress into strain. Now you break them up even further. তাহলে area equals to half into stress. Stress মানে হলো force by area into strain মানে হলো extension by original length. What I can do is আমি যদি একটা ওয়্যার চিন্তা করি, ওয়্যারটাকে জুম ইন করলাম. If this is the wire, দেখো তো এটাকে what do I call this? Cross sectional area. And এটা যদি আমার length হয়, if this is the cross sectional area and if this is the length, তাহলে এই ওয়্যারটার ভলিউম আমি কিভাবে বের করতে পারি? ভলিউম হলো ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইনটু লেন্থ, এই তো ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইনটু লেন্থ. তাহলে এরিয়া ইকুয়ালস টু হাফ, হাফের জায়গায় ইনটু উপরে দিলাম আমি fx ডিভাইড বাই নিচে ধরলাম আমি al. I just showed you al মানে কি? al is basically the volume আর fx মানে কি? work done অথবা এনার্জি. খেয়াল করে দেখো তো, তাহলে এই গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া আমাকে কি দিচ্ছে? হাফ ইন্টু এনার্জি ডিভাইড বাই ভলিউম. এখন আমরা যখন ফার্স্ট টাইম ডেনসিটির সাথে ইন্ট্রোডিউসড হয়েছিলাম, ডেনসিটি ছিল ম্যাস বাই ভলিউম. দ্যাট ওয়াজ ম্যাসের ডেনসিটি, এতটুকু ভলিউমে কতটুকু ম্যাস আছে সেটাকে আমি বলি ম্যাসের ডেনসিটি. সবসময় কি খালি ম্যাসের ডেনসিটি হয়? অফকোর্স নট. ইনফ্যাক্ট পপুলেশন ডেনসিটিও হয়, যেখানে বাংলাদেশ অনেক আগে আছে ঢাকা সিটি, রাইট? সো যে কোনো কিছুর ডেনসিটি হয়. সো ওই লজিকে আমি যদি এনার্জি ডেনসিটি বের করতে চাই, ম্যাস ডেনসিটি যদি হয় ম্যাস বাই ভলিউম, তাহলে এনার্জি ডেনসিটি কি হওয়া উচিত? এনার্জি বাই ভলিউম. দেখো তো হাফ সামনে থাকো কিছু যায় আসে না. তাহলে ইউ ট্রেস ব্যাক, এই পুরো জিনিসটাকে তুমি এখন ট্রেস ব্যাক করো. Where did you start this from? Area under the stress strain graph. তাহলে এরিয়া আন্ডার স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ আমাকে দিবে এনার্জি ডেনসিটি. গাইস প্লিজ আস্ক মি, এতটুকু বুঝতে কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি? সবার কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? এই মাত্র যেটা বললাম এনার্জি ডেনসিটির পার্টটা, কারো কি কোনো পার্টে কোনো পয়েন্টে কোনো কনফিউশন হচ্ছে? থাকলে নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি. এভরিওয়ান প্লিজ, কোনো কনফিউশন থাকলে এখনই আমাকে জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও. গাইস No problem, sir. আর কারো কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। ওকে, এক্সিলেন্ট. যদি কোনো প্রবলেম না থাকে আমি আরেকবার রিমাইন্ড দিচ্ছি, আমাকে সবাই একটু অ্যাড করে নাও. অ্যাড করে বলতেছি, মেসেঞ্জারে একটা মেসেজ পাঠাও আমাকে, ডোন্ট রাইট এনিথিং এলস আদার দেন ASGen 21. আমি তোমাদেরকে এখনই মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড করে ফেলতেছি. আর এই যে এই ভিডিওটা মাত্র যেটা রেকর্ডেড আছে আমি এটাও আজকেই আপলোড করে দিব ওই মেসেঞ্জার গ্রুপে. ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে. আল্লাহ হাফেজ. And কালকে তোমাদের এক্সাম আছে, start preparing. I hope you all know the syllabus of your exam: moment, momentum and fluid. Allah Hafiz. Okay, sir.